Some cells such as unicellular paramecium زي كائنات البراميسيوم live independent، بمعنى انه الخلايا زي البراميسيوم وحيدة بتعيش لحالها مستقلة ككائن حي as a dependent organism. Other cells, for example, they form colony like the colonial algae volvax. أحيانا بعض الخلايا مع بعض بتكون مستعمرة cluster together in microscopic colonies، تتجمع على شكل مستعمرة مجهرية. Many living things are multicellular, meaning they contain more than one cell، تحتوي على مزيد أو أكثر من خلية. In multicellular organisms, similar cells الخلايا المتشابهة combine to form a tissue، تكون نسيج. Nerve tissue is a common tissue on animals زي النسيج العصبي في الكائنات الحية. Tissues make up organs، الأنسجة بتكون الأعضاء. As when various tissues combine to form the brain. The brain they formed of different tissues، يعني بمعنى أنه ممكن عدة أنسجة تكون عضو like the brain الدماغ. Organs work together in systems، الأعضاء تشتغل في أجهزة. For example, the brain works with spinal cord، بيشتغل الدماغ مع النخاع الشوكي and a network of nerves وشبكة من الأعصاب to form what we call the nervous system، الجهاز العصبي. Organ systems are joined together to form a complete living things. الأجهزة الهضمية respiratory system, circulatory system, digestive system they form a complete living things. الأجهزة كلها مجتمعة بتكون الكائن الحي such as an element. حتى الفيل بتكون من respiratory system, circulatory system, excretory and so. The levels of biological organizations extend beyond the individual organisms. بتعدى تنظيم الفرد نفسه. All the members of one species in a particular area belong to the population. So the population is formed of members of one species in particular area. هذا تعريف population. One species in particular area. Population of various animals and plants in the forest make up community. The population للأنيمالز والبلانت في الغابة بيكون الكوميونتي. The community of populations interact with physical environment and forms an ecosystem. في الكوميونتي التجمعات السكانية من النبات أو الحيوان بتفاعلوا مع الفيزيكال انفايرمنت، البيئة الغير حية rocks and so to form ecosystem. النظام البيئي ecosystem the form of living and non-living things، تكون من الكائنات الحية والغير حية. Finally, all Earth's ecosystem make up the biosphere. في النهاية النظم البيئية بتكون المحيط الحيوي. So again, all members of one species in particular they form populations. Different populations they form community. Different communities they form ecosystem, and different ecosystems they form biosphere. So the levels of interactions are organisms, populations, community, ecosystem, and biosphere. Each level of biological organization builds upon the previous level and is more complex. كل مستوى من مستويات التنظيم البيولوجي بيبنى على المستوى السابق وهو أكثر تعقيدا. Each level requires new emergent properties that are determined by interactions between the individual parts. كل مستوى له خصائصه وممكن يكتسب خصائص ناشئة جديدة بتحددها التفاعلات بين أجزاء الفرد. When cells are broken down into a bit of membrane and liquids, these parts themselves cannot carry out the business of living. بمعنى حينما تتكسر الخلايا إلى تركيباتها أغشية وسوائل ما بتستطيع تشتغل ككائن حي لوحده أو كامل.
When cells are broken down into bits of membranes and liquid, these parts themselves cannot carry the business of living. لازم تكون زي أول خلايا فيها membranes and liquids، لكن الممبرينز لحالهم والليكويدز ما بيشتغلوا مع مستويات الكائن الحي. For example, you can take a part of a lump of oil. يمكن تفكك قطعة الفحم. Rearrange the piece in any order and still have a lump of oil with the same function as the original one. قطعة الفحم لو قطعتها قطع بتضلها قطعة فحم. But if you slide a part of living plant، إذا قطعت نبات حي and rearrange the pieces وعدت تنظيم القطع، the plant is no longer functional as a complete plant. ما في عاد باستطاعة النبات يرجع تاني زي أول because it depends on the exact order of these pieces. These properties are governed by the laws of chemistry and physics. تخضع هذه الخصائص لقوانين الكيمياء والفيزياء. In the living world, the whole is indeed more than the sum of its parts. The emergent properties created by interactions between levels of biological organization are new, unique characteristics. الخصائص الناشئة لخلقتها التفاعلات بين مستويات التنظيم البيولوجي هي خصائص فريدة جديدة. Third property of living organisms: cells require food and energy. خلايا بتتطلب الغذاء والطاقة. Living things cannot maintain their organization or carry all life's activities without an outside source of nutrients and energy. بدون طاقة وغذاء لا تستطيع الكائنات الحية تقوم بتنظيمها أو أنشطتها. Food provides nutrients which are used as building blocks for energy. الغذاء اللي بعطي الطاقة. Energy is the capacity to do work, and it takes work to maintain the organization of the cell and organisms. When cells use nutrient molecules to make their parts and products, they carry out sequence of chemical reactions من خلال الجزيئات الغذائية. بيستطيع الكائن تحدث في الكائن عدة أنشطة كيميائية من خلالها they release energy بيطلق الطاقة. Metabolism is a term that used to describe all chemical reactions involved in the cells and the organism. Metabolism يحتوي على كل التفاعلات الكيميائية في داخل الخلية. The ultimate source of energy for nearly all life on Earth is the sun. المصدر النهائي للطاقة في الأرض هو الشمس. Plants and certain other organisms are able to capture solar energy and carry on photosynthesis من خلال اصطياد الطاقة الشمسية. النبات وبعض الكائنات الأخرى they form photosynthesis تقوم بعملية البناء الضوئي. Photosynthesis is a process that transforms solar energy into chemical energy of organic and nutrients molecules من خلال تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية من خلال بناء nutrient molecules جزيئات الغذائية. All life on Earth requires energy by metabolizing nutrient molecules made by photosynthesizer من خلال الكائنات اللي بتقوم بعملية الفوتوسينثيسيس. This applies even to the plants. هذا ينطبق برضه على النباتات. So, metabolism, sum of all the chemical reactions in an organism. مجموع التفاعلات الكيميائية في الكائن الحي. All require energy. الميتابوليزم تحت كلها بتتطلب طاقة. Sunlight is the ultimate energy for life on Earth. طبعا أشعة الشمس هي الطاقة المثلى في الأرض. Metabolism divided into anabolism عملية البناء and catabolism عملية الهدم. So, anabolism is the process by which the body utilizes the energy released by catabolism
to synthesize complex molecules. من خلال الأنابوليزم عملية البناء بيستخدم الجسم الطاقة المنتجة من عملية الهدم للكائنات للجزيئات المعقدة. building up cells. So anabolism هي عملية بناء building up cells بناء أنسجة خلايا عفوا and cellular components ومحتويات خلوية. Example of anabolism is photosynthesis is an example of anabolism. As we see in this figure في هذا الشكل the plants use carbon dioxide and water absorb light energy to build sugar and release oxygen من خلال استخدام ثاني أكسيد الكربون والماء وامتصاص أشعة الشمس بيكون البلانت sugar and release oxygen وبينطلق الأكسجين. So photosynthesis an anabolic process as it combines carbon dioxide and water in the presence of solar energy to form complex substance called glucose in the leaves حتى تكون glucose في أوراق النبات. Catabolism is opposite to the anabolism. عملية هدم وليست بناء. Is the process of breaking down complex substances into simpler substances to release energy. إيوه تحطيم أو تكسير خلايا معقدة حتى لإنتاج الطاقة. Examples of catabolism digestion عملية الهضم and cellular respirations. Example for anabolism is photosynthesis عملية بناء الضوئي and buildings or create more cells and cellular nutrients in anabolism. But in catabolism without complex substance عملية مواد. Examples for catabolism digestion and cellular respiration. In cellular respirations, cells releasing the chemical energy is stored in food. من خلال التنفس الخلوي تنتج الطاقة الكيميائية المخزنة في الغذاء. For example, in cellular respiration, the oxygen used to break sugars تستخدم الأكسجين لتحطيم الجلوكوز to release carbon dioxide and water.